White screen. Yeah, my laptop has got stuck. Okay, so we'll study about the your fuel cells, right? Next topic we have called the fuel cells, right? So we are discussed about the supercapacitor, right, and the fuel cell, right? Capacitor design, working principle, and application we already discussed. So we'll study the fuel cell technologies, right? The basics I'll teach you. In the next class we'll study in depth, okay? The different types of fuel cell, that is a proton exchange member of fuel cells, right? And SFC, AFC, hybrid fuel cells, right? We'll study the hybrid energy storage solutions in the upcoming classes, all right? So I'll just give the introduction part to you, okay? Fuel cell andre eno ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ fuel cell purpose ಏನು, that is what we'll see. A fuel cell is an electrochemical cell, right? So that converts your chemical energy of fuel, that is often like hydrogen and oxidizing agent like oxygen, so into electricity through a pair of redox reactions, right? So fuel cell ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ for example ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದು it is not like compare, if you don't, you can compare with the batteries, right? ಬ್ಯಾಟರಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೈಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇಫ್ ವಾಂಟ್ ರನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್, ರೈಟ್, ನೀವೇನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾರ್ ಆರ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ ಥರ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ principle and construction and working principle it will happen, we'll see the later. Okay, first we'll understand the actual meaning of fuel cells. So fuel anna nodi word is the fuel andre ಏನು, it requires certain agent, right? So a certain agent is required to run your vehicles, right? The fuel, for example, petrol is on fuel, diesel ಕೂಡ on fuel, right? ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಫ್ಯೂಯಲ್ ತುಂಬಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ರನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾನು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ಯಾಮ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟನಲ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟನಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ರೂ ಟನಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಿಸ್ಟನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೈಪ್. ಓಕೆ, ಟನಲ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೈಪ್. ಆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಆ ಟರ್ಬೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರಿಂದ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ what is it, the kinetic energy is converted into electrical energy, right? So high pressure water ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಿಸ್ಟನ್ that will try to hit the turbines. The turbine blade ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಬೈನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆ ಥರ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅದೊಂಥರ ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಾಟರಿಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ವಾಟರಿಂಗೆ ಫ್ಯೂಯಲು, ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ದೋಸ್ ಟು ಏಜೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಓಕೆ, ಅದರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇತ್ತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಬೈ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲಾಟಿನಿಯಮ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಟಿನಿಯಮ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್. So that is how the fuel cell the working will happen, right? So ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ
ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ sites. Okay, so thereby this when this chemical reaction happens, ಯಾವಾಗ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವರ್ಕೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ರಿಸರ್ವೈರಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಬೈನ್ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ನಾಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ದೇರ್, ಏರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, I hope you have understood little bit. Okay, the fuel cells are different from most of the batteries. Battery ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಇನ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಏರ್. ಓಕೆ, O2 ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್. So that is what ಈಗ chemical reaction will also happen in the batteries, right. So which come from the metals and their ions will recombine and will start to produce the energy which is present in the batteries, right. So flow batteries, it is not like that. It is expected in the flow batteries. If you expect the flow batteries, no, it is completely different. The source are required. A source illa andre fuel cell will not work only. Okay, hinge water is coming from the dam, no, every time through the your tunnels to hit the piston of the piston to the turbine blades, okay, to generate the electrical energy. How the petrol and diesels are required for to run your vehicles. So fuel idre maatra kelsa agutte, illa andre adu it will not work at all, right. So that's why it is different from the batteries. Batteries alli yavaglu ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಕಾಫಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಕ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಪರೇಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? I hope it is very clear. The fuel cells can produce electricity continuously as long as the fuel and oxygens are supplied. Fuel ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Hope I think it is very clear to you. Correct? Yes, sir. See, we'll see the proton exchange member, that is PM, in the upcoming classes, right? So I'll make you to understand the working principle of this PMC, right? So you can see there is a we have the redox reaction, right? ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, we have the hydrogen, that is hydrogen is one fuel, right, and oxygen ಕೂಡ one fuel ನೋಡಿ. So hydrogen oxygen ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it is we are passing from one end, right, and oxygen also passing from the other ends. So we have two electrodes, that is anode and cathode electrodes. ಎರಡು electrodes ಇದಾವೆ. catalyst ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, platinum catalyst ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. We are going to use a platinum catalyst. Catalyst ಅಂದ್ರೆ ಏನು, we will try to improve the reaction more faster. ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಒಂದು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ನೋ, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ದಿಸ್ H2 ಇಯರ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಓಕೆ. H2 ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ oxygen. So oxygen also is going to pass in other end. So what is happening actually here, the chemical reaction is taking place, right. So chemical reaction ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, redox reaction, right, H2, so right. So that is H2 plus O2. You can see there is H2 plus O2. H2 ions ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it will try to release the electrons ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. You try to release the electrons, right. electrons ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, electricity will start producing. Understand? So if you see, there is a H2, it is coming from this side, and oxygen also coming from this side. So if you have to recombine, ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will try to produce the water as well as the heat and the electrons also. So that is what the redox reactions will tell us. All right. So you have to take the two fuels, right, that is hydrogen fuels as well as the oxygen fuels. So ಎರಡು fuel ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್, ದಿ ions, right, that is ions, that is positive hydrogen ions, or we can say the protons, right, and electrons. So this will try to have the reactions. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Understood? So we have the electrolyte members. We call the proton. We call it as a
proton exchange member, right? We call it the proton exchange member. That is a proton exchange member. Fuel cell consists of a cathode as an anode and an electrolyte member, right? Hydrogen is oxidized at the anode and oxygen is reduced at the cathode. Means we are going to take the both. Hydrogen is getting reacted, right, with the anode electrode, right? So that is what they try to release the electrons from the due to the catalyst, right? And the protons are transported from the anode to cathode, right? You can see the protons which is trying to move from the anode to the cathode through the electrolytic member, right? So that the electrons are carried over the external circuit. You can see there is the electrons. If you see the electrons, will try to carry over here. Okay, electrons ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it will try to move to the from this end to the other ends. So right, if you see the electrochemical reactions using the positive hydrogen ions, so that is H plus ions, right? That is H plus ions as carry as ions. The direction of the flow of the ions is from anode to cathode, right? We have anode. So direction of flow electrons, the direction of the flow of these ions is from the anode to cathode. You can see there is a movement from the anode to cathode, right? If the fuel, that is hydrogen 2, enters at the anode, if you are passing the hydrogen over here, right? If you pass hydrogen over here at the anode terminals, right? So when you pass the hydrogen, when it is entering at this anode side, okay, there is a chemical reaction causes the hydrogen molecules to separate its positive ions or protons, that is and electrons. Hydrogen ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ protons exchange ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and also the electrons is going to be released, right? So across the anode electrodes. So these electrons ಏನಾಗುತ್ತೆ, will try to move from the anode to cathodes, and these H plus ions will move towards the oxygen. ಇಲ್ಲಿ oxygen ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, this oxygen ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ recombine ಆಗುತ್ತೆ. So oxygen will try to recombine. So that's why this H2, you can see there is a H2 plus O2 will forms the water, and water will come from this layer. So water ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will come from the another side, right? So this reaction releases the heat in the form of water plus heat ಏನಾಗುತ್ತೆ, electron release ಆಗುತ್ತೆ, and H2O will also be released, and also the heat will be released. So that is how the actually your fuel cell will work. Okay, there is a positive hydrogen ions passes through the electrolytes. You can see the positive H plus ions ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it is moving towards the through the electrolytes. So these are electrolyte members, right? This is the proton exchange members, right? Where it is made up of the polymer members, right? And it travel to the cathodes. Nodi, anode in ಏನಾಗ್ತಿದೆ, H plus ions cathode ಹತ್ರ move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, you can see there is ions are trying to go, and by releasing the electrons, that hydrogen fuel ಯಾವಾಗ anode ಹತ್ರ ಬರ್ತಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, electron release ಆಗುತ್ತೆ, and these ions H plus ions will try to move towards the cathodes, and thereby releasing the H plus the OT ಏನಾಗುತ್ತೆ, it forms the H2O, right? So that is how the equation is balanced. Nodi, 2 times of H2 means how much it is, 4H, isn't it? So if you see here on the right hand side, it is a 2H2, isn't it? OT is we have only 2 oxygen, this one. Here also you can see there is a 2 times of O. Yes, the equation is balanced. You can see the equation is completely balanced. Right? Full 4H ಇದೆ, left edge LHS ಅಲ್ಲಿ, RH ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, 4H ಇದೆ. So 4H is balanced. So O2 ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 O2 ಇದೆ. It is 2 times of O here, 2 times of oxygen. Here O2 oxygen ಏನಾಗಿದೆ, here it is O2, isn't it? Here there is a 2 times of O. Nothing but the it is the reaction is completely balanced on the both LHS and the RHS. All right. So this is what about the introduction of the fuel cell, right? So okay, all right. So I hope it is clear to rest of the things we'll study in the next sessions. Okay, in the tomorrow session we'll discuss about more about the fuel cells. If you have any doubt, you can ask me. Mamta and Sneha. No doubt, sir. No doubt, sir. Is it clear about the ultra capacitors? Yes, sir. Yes, sir. We'll discuss the fuel cell in the next sessions. Okay, I'm just giving the introduction, that's it. Okay, fuel cell ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ introduction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Rest of the things we'll study in the next session, how the fuel cell will work, its working principle, its applications and all. Right, that is what you have in the syllabus. Syllabus ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ fuel cells ಇದೆ, that is what you have to discuss about the fuel cell, right? And it's different technologies, ಯಾವ technologies implement ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ fuel cells ಅಲ್ಲಿ, right? The permanent exchange member of fuel cells, okay, SFC, EFC, right? Hybrid energy storage solutions. We shall study.
and we'll make the combining with the batteries and the supercapacitors. So all right. So if you have any queries, you can ask me, or else I'll wind up the class. Is it clear now? I hope it is very clear to you about the ultra capacitors. Is it clear, Mamta and Sneha? Sneha, is it clear?